Hisani ya Brian Mararu kwa lugha ya ishara. Jina langu ni Harith Salim. Kwanza tupate vidokezo. Mamia ya wakazi wa ukanda wa pwani walala nje kutokana na athari ya mafuriko. We are therefore called upon to understand proactive interventions in furtherance of a stronger and broader conception of defense and security. Rais William Ruto ahimiza taasisi za elimu ya juu kuimarisha utafiti kuliwezesha taifa kukabiliana na changamoto ibuka za kiusalama. Na shirika la umeme mashambani linadhamiria kushirikiana na serikali za kaunti kuunganisha watu milioni 1 katika mtandao wa kitaifa wa umeme. Asante sana kuungana nasi hii leo. Sasa Rais William Ruto amehimiza Chuo Kikuu cha Kitaifa cha Mafunzo ya Ulinzi pamoja na taasisi nyingine za elimu ya juu kuianisha utafiti wao na changamoto ibuka za kiusalama. Akizungumza katika taasisi hiyo wakati wa sherehe ya kwanza ya kufuzu kwa mahafala wa chuo hicho, Rais Ruto alisema utafiti ni muhimu sana katika kutoa mwongozo kuhusu mbinu za kushughulikia changamoto mbalimbali katika juhudi za kuwafikia ustawi endelevu. Tuyapate haya na mengine mengi kutoka kwake mwanahabari wetu Abdulaziz Hashim. Rais William Ruto leo asubuhi aliongoza sherehe ya kwanza ya mahafali katika Chuo Kikuu cha Kitaifa cha Mafunzo ya Ulinzi katika eneo la Lanet, kaunti ya Nakuru. Hii ndiyo sherehe ya kwanza ya kufuzu kwa mahafala katika chuo hicho tangu kikabidhiwe cheti cha kuhudumu mwaka 2021. As pioneers, there will be great expectations on your ability to deliver your respective roles and the articulation of your respective national discourse in a way that adds value and accelerates the attainment of our national aspirations. Ni hapa ambako Amiri Jeshi Mkuu aligusia swala nyeti la kudorora kwa usalama katika eneo la North Rift, hali ambayo imewafanya watu wengi kupoteza maisha yao huku maelfu wakipoteza makao kutokana na mashambulizi ya majangili. The national, regional and international defense landscape over time has evolved significantly and is now properly understood to be firmly intertwined with every other dimension of sustainable development. This understanding then demands a strong command of relevant knowledge and analytical skills and a consistent capacity to continuously define, refine, and redefine our strategic vision to take into account and effectively engage with the emergence of novel, complex, dynamic, and disruptive developments in the operating environment. Rais Ruto alisema taasisi za elimu ya juu kama vile Chuo Kikuu cha Kitaifa cha Mafunzo ya Ulinzi zinahitaji kuainisha utafiti wao na masuala ya usalama ili kubuni mbinu na mikakati mwafaka ya kushughulikia masuala ibuka ya kiusalama. The National Defense University Kenya is therefore well positioned to play a fundamental role in our national transformation by contributing to the development of a formidable critical mass of well-grounded personnel, strategists, leaders, and policymakers, as well as researchers, creators, and innovators who will imagine effective ways of thriving in a constantly transforming security and development paradigm. Remember that the global security environment is becoming increasingly volatile, uncertain, and complex, ambiguous, and the dynamics will need renewed leadership. Mawaziri waliohudhuria sherehe hiyo walisema utafiti, uvumbuzi na ubunifu ni nguzo muhimu kwa taasisi za elimu ya juu ambazo zitaviwezesha kuvutia ushirikiano na ufadhili wa shughuli zao. The symposium on cybersecurity brought together over 500 in-person and online participants
to discuss ways to curb threats in the cyberspace and leverage the opportunity therein for national development. I am fully aware that matters relating to education are close to your heart. This is evident from the reforms your government has instituted in the education sector, which are meant to streamline the sector and ensure education opportunities are available to all. Rais William Ruto amesema kuwa serikali kuu imetenga fedha zaidi itakayoelekezwa katika vyuo vya ufundi katika bajeti ya ziada ya mwaka 2023 mwaka 2024. Abdiaziz Hashim kutoka chuo kikuu cha National Defence Kenya, eneo la Lanet, kaunti ya Nakuru, Darubini. Naam, katika siasa sasa, na kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga amewarai wabunge na wawakilishi wa wadi wa chama hicho kutovuruga shughuli za kaunti ya saa zile zinazoongozwa na magavana wanaoegemea muungano wa Azimio la Umoja One Kenya. Kinara huyo wa upinzani ambaye alihutubia mkutano wa wabunge wa chama hicho hapa jijini Nairobi alisema baadhi ya viongozi wanaotaka kuwania nyadhifa kuu wanasababisha vurugu katika kaunti zao ili kujipa umaarufu kisiasa, lakini alisema hatua hiyo inahujumu utoaji wa huduma katika kaunti hizo. Tuyapate haya kutoka kwake Giverson Maina. Kinara wa chama cha ODM Raila Odinga leo aliwatahadharisha vikali wanachama wa chama hicho na kuwataka kukomesha kampeni za mapema. Then you have people elected as members of parliament who are campaigning to be governors. You have hardly served the people as a member of parliament. You already are declaring and you have even a committee campaigning to be a governor. Akiongea alipoongoza mkutano wa bunge wa chama hicho cha ODM jijini Nairobi, Raila alisema kuwa viongozi walio ofisini wanapaswa kupewa muda wa kutosha kufanya kazi hadi muda wao ofisini ukamilike. Allow those who have been elected in those respective positions to serve now, giving them the support that they need, so that they either succeed or they fail. Matamshi ya Raila yanawadia baada ya kubanduliwa kwa gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza na wanachama wa bunge la kaunti hiyo kabla ya bunge la seneti kumnusuru. It is not right first, because we see a lot of enmity being generated among our members, because everybody is now already in a full swing campaign 4 years later. Kiongozi huyo upinzani alikanusha madai kuwa chama cha ODM kinapoteza umaarufu katika maeneo ya pwani na magharibi. The ODM party has stood the test of times. We boast of support from all the corners of the country, and that is represented in this meeting here today. To make the party stronger, we have embarked on a nationwide exercise of membership recruitment to enhance our numbers. Wabunge hao waliazimia kushinikiza serikali kupunguza gharama ya maisha. Our members in both houses are advised to continue standing with Kenyans and to speak for them and oppose any legislation, bill or motion that is unfriendly to the people. Kiongozi huyo wa muungano wa Azimio la Umoja One Kenya pia alisitiza kuwa serikali inapaswa kuweka wazi makubaliano ya mafuta yaliyotiwa saini baina ya Kenya, Saudi Arabia na miliki za Kiarabu. I want the government to show the memorandum of understanding that they've signed between the government of the Republic of Kenya and the government of the Kingdom of Saudi Arabia and the government of the United Arab Emirates. Giverson Maina, Darubini. Na kulikuwa na kizaazaa katika eneo la Ruiru, kaunti ya Kiambu, baada ya mshukiwa ujambazi kutafuta hifadhi katika tawi moja la benki ya Equity ili kuepuka kichapo cha wananchi waliokuwa na hasira. Na mshukiwa ambaye anazuiliwa katika korokoro ya polisi alikuwa amemwibia mtu shilingi 54,000 katika duka moja la M-Pesa katika eneo hilo. Imesemekana mshukiwa huyo alimfuata mwathiriwa huyo kutoka benki ya KCB iliyo karibu. Akishuku kuwa alikuwa akifuatwa, mteja huyo alikuwa tayari amekabidhi sehemu ya pesa hizo kwa ajenti wa M-Pesa, wakati mshukiwa huyo alipotoa bastola akishinikiza kupatiwa pesa hizo. Mwenye kuweka pesa alikuwa ametoa shilingi 200,000 na tayari alikuwa amepatia agent hiyo pesa. Agent anapohesabu alikuwa na shilingi 54,100 kwa mkono, na hizo ndio alipata kuchukua wakati alimtishia na bunduki.
Imesemekana ajenti huyo wa M-Pesa alipiga kamsa na kuvutia wananchi waliofika kwa haraka. Kuangalia tukaona watu wamekuja wakiwa wengi sana. Na kwa ile umati ya wale watu, mbele kulikuwa na mtu mmoja alikuwa ameng'ara vizuri, mzee mwenye heshima, amevaa akona suti, amevaa tai. Akihofia maisha yake, mshukiwa alikimbilia benki ya Equity iliyo karibu, lakini maafisa wa polisi waliokuwa wakishika doria walimkamata mara moja na kupata shilingi 54,000 na bastola moja. Ni mtu amevalia suit, amevaa smart, na alikuwa akiingia kwa M-Pesa shop alikuwa amejifunga uso na mask. Tilio Marco, Darubini. Na tunakwenda kupata matangazo ya kibiashara kwa muda mchache tu, lakini bado tunao yapo mengi ambayo tumeyasaza, tutarejea nayo hivi punde. In order to make the payment of stamp duty for land transactions a seamless process, the Kenya Revenue Authority has now made it possible for the public to make payments at the State Department for Lands and Physical Planning. From November 27, 2023, all payments for land transactions attracting stamp duty shall be made to the State Department for Lands and Physical Planning through eCitizen via paybill number 22222. Further payment instructions are available when clients click pay on the Ardhi Sasa platform. Click on the featured link on the invoice to receive an M-Pesa menu. Enter the M-Pesa PIN and click OK. You will receive a confirmation SMS from M-Pesa. Go to M-Pesa menu on your phone, select Pay Bill option, enter the business number 22222, enter the account number featured in the payment instructions, enter the amount to be paid, enter your M-Pesa PIN and click Send. Ardhi Sasa, shamba lako hati safi. We are going to destroy their marriage, their lives, everything. Who created the website? You did. Who uploaded the 2 videos of Regina? You. It occurred to me that he actually might have fallen in love with someone else. Oh no, I doubt that. If so? I want justice to be served! You want justice? Yes! Tell me, will you also want justice when they discover that Anibal, your own son, is involved in the death of Carolina? Rais William Ruto anahimiza mataifa ya eneo la kusini mwa dunia kuungana kushughulikia matatizo yanayoathiri ulimwengu. Rais alitaja hatua za kifedha zinazochukuliwa na mataifa yaliyostawi, usambazaji wa bidhaa kulingana na mizozo na viwango vya juu vya riba ambavyo vinafanya baadhi ya mataifa kurundikiwa mizigo mikubwa ya madeni kwa baadhi ya changamoto zinazokumba mataifa ya kusini mwa dunia. Rais Ruto alisema hayo leo katika ikulu ya Nairobi wakati wa kongamano kuhusu changamoto zinazoyakumba mataifa ya kusini mwa dunia iliyofanywa kwa njia ya video. Vilevile alitoa wito kwa marais na viongozi wa serikali watumie fursa ya mkutano ujao wa mazingira COP28 kushinikiza hatua za kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya anga, akisema si vyema kwa watu wanaoishi katika eneo la kusini mwa dunia kuendelea kutaabika kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa yaliyosababishwa na mambo mengi yanayoambatana na uchumi wa nchi nyingine. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi na viongozi wengine wa mataifa ya kusini mwa dunia walihudhuria mkutano huo. Katika masuala ya elimu sasa, na mwenyekiti wa tume ya maadili na kupambana na ufisadi David Oginde amesema kiwango cha ufisadi humu nchini ni cha kusikitisha, akitoa mfano sekta ya elimu ambapo akisema soko la ajira kwa sasa limejaa stakabadhi ghushi za masomo. Oginde ambaye alikuwa akizungumza katika hafla ya 32 ya kufuzu kwa maafala wa chuo kikuu cha St. Paul's University, chuo kikuu cha St. Paul's, alisema
Inasikitisha kwamba taifa linatumbukia katika lindi la kutojali maadili na kwamba maafisa wa polisi wanatumwa kusimamia mitihani ya kitaifa ili kuzuia wizi na udanganyifu wa mitihani. Akiongea katika chuo kikuu cha St Paul wakati wa mahafali ya wanafunzi 1742, Oginde alisema taifa hili linazidi kutumbukia kwenye lindi la ufisadi huku maadili yakizikwa katika kaburi la sahau. Oginde alieleza masikitiko kwamba hata wanafunzi wa vyuo vikuu wanashiriki katika udanganyifu wa mitihani huku wahadhiri wakiitisha mlungula kabla ya kutoa matokeo ya mitihani miongoni mwa maovu mengine. Alisema utafiti umebainisha kwamba baadhi ya vyuo vikuu vinahusika moja kwa moja katika vitendo visivyofaa. Some universities and colleges are directly involved in serious unethical practices. Cases of plagiarism, cheating, selling marks for cash or for favors are on the rise in many campuses. But the problem does not end there. We at EACC are continuously dealing with cases of people securing jobs or attempting to secure jobs with fake certificates. Oginde alisema uovu huo unaendelezwa wakati wa kutafuta ajira ambapo vyeti gushi hutumiwa, na akatoa wito kwa hatua za dharura kuchukuliwa ili kurejesha hadhi ya elimu humu nchini. So as to restore and safeguard the value of our certificates. We will have no places to go, especially in the competitive global arena. Alivitaka vyuo vikuu kuzingatia kanuni zilizowekwa. Askofu mkuu wa kanisa la Kianglikana humu nchini Jackson Ole Sapit aliyehudhuria hafla hiyo aliwahimiza mahafala kuwa wanyenyekevu na kumhudumia Mungu na ulimwengu. That education without values, as useful as it may be, tends rather to make a person a clever devil. Let us then not go the way of the educated thieves and robbers who have education but lack values. Beatrice Gatonyengetich, Darubini. Na takriban watoto 13,000 kati ya watoto 193,000 wanaozaliwa kabla ya muda wao kufika kila mwaka nchini hufariki. Tesi Mudavadi, mkewe waziri kiongozi Musalia Mudavadi, kwa sasa anatoa wito wa juhudi za pamoja kutoka kwa wadau katika sekta ya afya uzazi ili kuhakikisha mtindo huo wa kuogofya unashughulikiwa. Tesi alizungumza alipokuwa akisambaza vifaa vya kukuza watoto waliozaliwa kabla ya muda wao kutimia na vifaa vingine katika kaunti 4 za magharibi mwa Kenya ambazo ni Kakamega, Vihiga, Bungoma na Busia. Kaunti 4 za eneo la magharibi mwa Kenya, Kakamega, Busia, Bungoma na Vihiga zilibahatika leo kupata vifaa maalum vya kuwakuza na kuwalinda watoto wanaozaliwa kabla ya muda wao kufika. Today, as we launch Okoa Malaika, which is a preterm aid program and is a partnership between the Mudavadi Memorial Foundation Trust Fund and Ushiriki Wema, we shall be distributing infant incubators, incube blankets, footprints, which shall be donated to Bungoma, Busia, Kakamega, Vihiga County Referral Hospitals, and of course where we are here at Itando. And these equipments targeting the infant and the newborn, the incubators, the warmers, Your Excellency, itatusaidia sana kama kaunti ya Vihiga, kama sehemu hii ya Western na Kenya kwa ujumla, kuhakikisha kwamba tunatekeleza majukumu ya kuhakikisha kwamba watoto wetu wanaweza kuzaliwa na wanaweza kukua kwa ile hali ambayo watakuwa na njia njema ya afya. Takriban watoto 193,000 huzaliwa nchini Kenya kila mwaka kabla ya muda wao kufika, huku 13,000 wakiaga dunia kwa sababu ya ukosefu wa vifaa hivyo. With the appropriate medical equipment and support measures in place, preterm babies do make a full recovery and thrive as human beings.
hata mimi mwenyewe naongea, nilipoteza mtoto wa aina hiyo 6 months kwa sababu hii haikukua. But now I can see during this time umechukua jukumu, na hii ndio Mungu ametumia wewe kukuja kuokoa watoto wetu katika Kenya mzima. Kwa sababu tunajua kwamba watoto wengi wanakufa mapema. Na wanakufa mapema because wamezaliwa kabla siku hazijafika. Lakini kulingana na zawadi ambayo umetuletea, tunajua kwamba watoto wengi wetu wataweza kuishi. Wanawake pia walihimizwa kujisajili katika mpango wa Linda Mama unaofadhiliwa na serikali ili kuhakikisha wanawake wanajifungua watoto hospitalini bila malipo. Make sure you register with Linda Mama. Hii mambo ya kila saa kuitisha pesa ya harambee ndio upatiwe mtoto iliisha. Government of His Excellency William Ruto has taken all measures to make sure that our mothers give birth in dignity. Achola Simon, Darubini Wikendi kutoka Na shirika la umeme mashambani na kawi endelevu limeshirikiana na serikali za kaunti kuunganisha watu milioni 1 katika mtandao wa kitaifa wa umeme. Kaimu afisa mkuu mtendaji wa shirika hilo Rosa Mkalama amesema ubia huo ni sehemu ya mkakati wa shirika hilo wa kuchanga shilingi bilioni 169 kuliwezesha kuwahudumia wateja zaidi walioko katika maeneo ya mbali. Tuwapate haya na mengine katika mseto wa biashara. Serikali inapania kuunganisha familia milioni 17 na mtandao wa kitaifa wa umeme kufikia mwaka 2030 kutoka kwa idadi ya sasa ya familia milioni 9. Hata hivyo, lengo hili huenda lisiafikiwe kutokana na ukosefu wa fedha. Kupitia mkakati wake wa miaka 5, shirika la umeme mashambani linapania kushirikisha serikali za kaunti katika mpango wake madhubuti unaolenga kuongeza idadi ya Wakenya waliounganishiwa stima. Kaimu afisa mkuu mtendaji wa shirika hilo Rosa Mkalama amesema kufikia sasa kaunti 14 zimetia sahihi makubaliano hayo. The matching fund, which is a shilling for a shilling program with the counties and the constituencies, where they give us a shilling and we match it to the shilling, subject to 5 million shillings per constituency. The reason why this is critical is for us to be able to amass enough resources to reach even the underserved. Kwingineko, afisa mkuu mtendaji wa kampuni ya Craft Silicon Priya Budhabati amesema mafanikio ya matumizi ya kawi endelevu yanategemea pakubwa ushirikishi wa kina mama na watoto kupitia mafunzo ya kidijitali. Alisema haya alipoanzisha awamu ya pili ya mafunzo ya kidijitali yanayolenga kuwapa ujuzi wanawake na watoto katika mitaa ya mabanda. The foundation gives free ICT education to the less fortunate. Apart from that, we give them we create job opportunities. Solar is because we believe in Go Green. We have to make sure our environment is very fresh and clean. And other initiative we are doing is the sanitary project for the women in the prisons and for the less fortunate women in the country. Nalo kanisa Katoliki kupitia shirika lake la msaada na ustawi Caritas limejitosa kwenye biashara ya maziwa kupitia kiwanda cha maziwa kilichojengwa katika kaunti ya Kiambu. Kiwanda hicho kinatarajiwa kuwafaidi wafugaji wapatao 5,000. Hata hivyo, kiwanda hicho kinatarajiwa kukabiliana na ushindani mkubwa kutoka kampuni ya maziwa ya Githunguri ambayo imekita mizizi katika kaunti hiyo. This commitment will go a long way in having open and transparent interactions when giving services including marketing the milk. Edna Murungi, Darubini. The Safari Sevens returns this weekend at the RFUEA grounds in Nairobi. 10 teams including Kenya's Shujaa and Morans, Uganda, South Africa All-Stars and Western Province Select will battle for the men's title. Kenya Lioness and Cab Lioness, Tropic Sevens, Tuks Women and Uganda will clash in the women's competition. Watch the action live on KBC Channel 1 on the 18th and 19th of November. KBC Channel 1, your true sports partner.
Sadakta, hujambo mwanaspoti popote ulipo, karibu sana katika Darubini Wikendi Michezo. Mimi ni RI Lemoka na moja kwa moja tuanze na taarifa inayohusiana na timu ya taifa ya wachezaji wasiozidi umri wa miaka 20 ya akina dada Harambee Rising Starlets imeondolewa katika mechi za kufuzu kuwania mashindano ya soka ya kombe la dunia kwa wanawake wenye umri wa chini ya miaka 20 duniani baada ya kufungwa magoli 3-2 na Cameroon leo katika uwanja wa taifa wa Nyayo. Timu hiyo ya Starlets inayofunzwa na Beldin Odemba ilihitaji kushinda mechi hiyo kwa zaidi ya magoli 4-0 ili kufuzu kwa raundi ya 4. Cameroon sasa imefuzu kwa mechi za raundi ya 4 na ya mwisho baada ya kuishinda mechi ya mkondo wa kwanza kwa magoli 3-0 mwishoni mwa juma lililopita jijini Yaounde huko Cameroon. Timu hiyo itachuana na mshindi wa mechi baina ya Misri na Congo Brazzaville kwenye raundi ijayo. Cheza kamba ya pili hapa. Piga mtu chobo hapa na Leslie Eto. Cheza shuti kule. Na mtazamaji, na timu ya taifa ya Harambee Stars ilianzisha kampeni yao ya kufuzu kwa fainali za kombe la dunia mwaka 2026 kwa ushindi baada ya kufungwa magoli 2-0 na Gabon mjini Franceville jana usiku. Timu hiyo sasa itasafiri kwenda Victoria ambako itachuana na wenyeji Ushelisheli katika mechi yao ya pili katika kundi F. Harambee Stars ilipigwa mabao 2-1 na Gabon katika mechi yao ya kwanza ya kundi F iliyochezwa mjini Franceville jana usiku. Masud Juma aliweka Stars kifua mbele katika dakika 40, lakini timu hiyo ya Gabon ikarejea kwa kishindo katika kipindi cha pili na kujipatia mabao 2 katika dakika ya 60 na 88 kupitia kwa wachezaji Dennis Bonga na Gilan Kanga mtawalia. Timu hiyo ya humu nchini iliyofunzwa na kocha Engin Firat itasafiri moja kwa moja hadi mjini Victoria ambako itachuana na wenyeji Ushelisheli katika mechi yao ya pili kundi F Jumatatu ijayo. Mechi za marudiano zitaandaliwa mwaka ujao hapa jijini Nairobi. Danger not cleared yet. The shot comes in from distance. Kwingineko, Burundi ilifungua kampeni zao za kufuzu kwa kombe la dunia kwa kushinda Gambia mabao 3-2 kundi F. Kwenye mechi nyingine ya kundi F, Ivory Coast itachuana na Ushelisheli usiku huu ugani Olimpiki Stadium Mpibe. Jena Bwile, Darubini. Na mwanariadha mkongwe Priscilla Biwott mwenye umri wa miaka 59 alinyakulia Kenya nishani ya dhahabu katika mbio za mita 1500 katika makala ya 14 ya mashindano ya riadha ya wanariadha waliostaafu yanayoendelea katika uwanja wa Pildich huko Pretoria, Afrika ya Kusini. Wanariadha wa Kenya wameonyesha umahiri wao katika mashindano hayo ambayo yamewaleta pamoja wanariadha waliostaafu wenye umri zaidi ya miaka 35. Tizama. Priscilla Biwott ambaye ana umri wa miaka 59 aliibuka mshindi katika mbio za mita 1500 katika kitengo cha wanawake wenye umri zaidi ya 55. Alitumia muda wa dakika 21 na sekundi 15.88 kuibuka mshindi. Kenneth Mboro pia alishinda nishani ya dhahabu katika mbio za mita 10,000 katika kitengo cha wanaume wenye umri zaidi ya 50 baada ya kutumia muda wa dakika 32 na sekunde 46.13. Sylvia Chematui ambaye ni mwanariadha mwenye umri mdogo zaidi katika timu ya Kenya alishinda mbio za mita 400 kwa muda wa sekunde 56.18 kwenye kitengo cha wanawake wenye umri baina ya 35 na 40. Elizabeth Mumiamase alishinda mbio za mita 400 kwenye kitengo cha wanawake wenye umri zaidi ya 40 na akashinda nishani ya fedha katika mbio za mita 200 nyuma ya Hutchinson Shona wa Afrika Kusini. Mercy Kiptoo alishinda mbio za mita 1500 kitengo cha wanawake wenye umri kati ya miaka 35 na 40 baada ya kutumia muda wa dakika 18 na sekunde 25.68. Linda Saina alinyakua nishani ya fedha katika mbio za mita 200 kwa muda wa dakika 31.26 katika kitengo cha wanawake wenye umri wa miaka 50. Wanariadha 10 wakiongozwa na mwanariadha aliyeshikilia rekodi ya dunia katika mbio za marathoni Patrick Makau
wanawakilisha Kenya katika mashindano hayo ya siku 3 yatakayomalizika hapo kesho. Bila shaka mengi zaidi utakuwa unapokea mwendo wa saa 3 kwa lugha ya Kiingereza. Mimi nimefika mwisho sana wa Darubini Wikendi michezo Ijumaa ya leo. Tufanye vivi hivi tena hiyo kesho muda na wasaa kama leo. Shukrani sana kwa watazamaji wako wote walioshiriki. Tunasema hewala. Mimi ni Lemoka na nimetoka. Na asante sana. Kumbuka kwamba kuna taarifa ambayo tunaifuatilia mchana mzima kuhusiana na mafuriko hasa katika maeneo ya pwani ambao mamia ya wakazi watalazimika kuupitisha usiku wao nje baada ya kuathirika na mafuriko ambao wengine nyumba zao zimesombwa pamoja na vitu vyao. Kwa hiyo taarifa ambayo pia ilitatiza wanahabari katika kupata picha na kuhakikisha wametuletea taarifa hizo muhimu, lakini naamini kwamba mwendo wa saa 3 wanahabari wetu watakuwa tayari wamefika kunakotakikana kuandaa taarifa hiyo kwa mapana na marefu. Jina langu ni Harith Salim. Asante sana kuungana nasi siku ya leo na kutakia usiku mwema. Alamsiki. In order to make the payment of stamp duty for land transactions a seamless process, the Kenya Revenue Authority has now made it possible for the public to make payments at the State Department for Lands and Physical Planning.